Muy buenas tardes. Gracias por estar en esta segunda jornada de la tarde, en el marco del 42 Congreso de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH. Nos da mucha alegría tener este espacio, que la idea es que nos permita intercambiar sobre cómo se vienen tejiendo las resistencias de las mujeres, de las feministas, de las comunidades LGBTIQ+, frente a la agresiva presencia de los conservadurismos en nuestros territorios. Yo soy Fabiola García Galán, soy parte del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, FIDH, soy periodista, comunicadora, defensora de derechos humanos, y hoy la FIDH me ha pedido poder moderar este espacio con 4 colegas a quienes voy a presentar ahora. Pueden, en sus materiales que les dieron en la bolsa, allí pueden encontrar mucha más información de la que yo voy a compartir sobre ellas, sobre él, y la idea es que tengamos un espacio para escucharles, pero también un espacio para conversar con ustedes, de manera que podamos ir viendo los tiempos de una forma en la que también, cuando ustedes intervengan para intercambiar, podamos dar chance a que más personas puedan participar. Así que, como lo mencionaba hace un momento, la idea de esta conversa, de este foro, es poder platicar sobre las resistencias que se han venido tejiendo y que se han tejido a lo largo de la historia de nuestros tiempos. Las mujeres, los pueblos, siempre han estado resistiendo frente a los intentos de dominación. Nosotras, nosotros, nosotres, estamos siendo testigos de los movimientos antiderechos que en los últimos años han sido cada vez más y van creciendo y van creciendo. También no me voy a detener yo a explicar, porque nosotras, los que estamos aquí, lo vivimos en carne propia, como los fundamentalismos de todo tipo, religiosos, políticos, nacionalistas, los movimientos de supremacía blanca, insisten en que exista la racialización en los seres humanos, en la humanidad, y de esta manera se ponen en riesgo y en gran amenaza la universalidad de los derechos humanos. Y es por eso que esta tarde queremos dedicarla a poder compartir con ustedes algunas reflexiones de cómo se está resistiendo de estos cuerpos. ¿Se escucha? ¿No, verdad? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Entonces, para entrar en materia, me gustaría presentarles a este panel. Primero, pido disculpas si no menciono bien algún nombre o algún apellido, colegas, solo hablo el español. Sonia Correa, activista feminista e investigadora brasileña, copresidenta de Sexuality Police Watch. Sonia, qué gusto, gracias por estar esta tarde acá. Está también Abibatou Sam, abogada y copresidenta de la Organización Nacional de Derechos Humanos de Senegal. Bienvenida, un gusto. Estefanía Kulovea, directora del Centro Memorial Antidiscriminación de Rusia, bienvenida. Y Hossam Bahat, director ejecutivo de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales. La dinámica que tenemos, a ellos un aplauso, a ellas un aplauso, bienvenidos. Y yo voy a estar haciendo una pregunta generadora para el debate. Tendrán 5 minutos para contestarla, y luego habrá una pregunta para las 4, y luego pues la palabra la tendrán ustedes. Así que quisiéramos empezar con Sonia, quien en su trayectoria como investigadora pues se ha dedicado principalmente a investigar y analizar las políticas antigénero como elemento clave
de las tendencias antidemocráticas que asolan América y Europa. Es difícil que en 5 minutos Sonia nos pueda contar años de investigación, pero le pedimos que intente que nos comparta como cuáles han sido estos hallazgos, esos aprendizajes en este tema que es importante para nuestros pueblos, para nuestros cuerpos y para las futuras generaciones. La palabra para ti, Sonia. Muchas gracias, Fabiola. Buenas tardes, good afternoon, buen après-midi. Yo voy a hablar en español, más bien en portuñol, que es nuestra lengua franca, ¿no?, en la región. Yo quiero empezar agradeciendo mucho a la Federación, a Cajar y las demás contrapartes por la invitación de estar en ese panel tan plural, en el cual tengo el gusto de estar con Osam Bhagat, que no veía desde muchos años. Y quiero pedir a Fabiola la indulgencia de 1 minuto adicional para que yo haga 2 resalvas preliminares antes de responder la pregunta que me ha hecho. La primera resalva es que seguramente mi mirada sobre las políticas antigénero es construida a partir de América Latina, pero las políticas antigénero no se restringen a esa región. Son como ciclones que vienen nutriendo los giros políticos a la ultraderecha en una geografía que se extiende por las Américas como un todo, por Europa, por parte del Caribe, aunque con ritmos y cronologías variables. Son dinámicas bastante peculiares y quiero subrayar eso, cuyo análisis no se debe transportar automáticamente para otros escenarios como los escenarios representados en este panel. Aun cuando, y ni siquiera Turquía y Rusia, ¿no?, aun cuando actores antigénero y discursos antigénero estén circulando con muchas fuerzas en esos otros espacios. Hechas esos resalvos, quiero decir que, desde mi punto de vista, pasados más o menos 10, 15 años, desde que esas ofensivas han ganado cuerpo en Europa y América Latina, es cada vez más evidente que las políticas antigénero nunca son solamente contra el género. O sea, no se restringen a ataques a muchas expresiones del feminismo, al derecho al aborto, a la educación sexual, a los derechos LGBTIQA+. Y si hubiera dudas sobre eso, yo pienso que si miramos a Estados Unidos y lo que pasa hoy, esas dudas se disuelven. Porque ahí, desde enero de ese año, ataques feroces al género, en particular a los derechos de las personas trans, componen la misma avalancha que arrastra consigo el brutalismo anti-inmigrantes, la incitación a varias formas de racismo, la demolición del Estado como garantía de protección de derechos, asaltos al progresismo de manera más general, al conocimiento crítico, a la ciencia y, no menos importante, la complicidad cada vez más descarada del gobierno americano con el genocidio en Gaza y las pulsiones imperiales de Trump. Como han escrito hace mucho las feministas de Europa del Este, las políticas antigénero son como un adhesivo multifacético que permite agregar, colar, pegar, juntar muchas dimensiones y objetivos de las políticas de la extrema derecha. El segundo aspecto que quiero subrayar es que las fuerzas que mueven las políticas antigénero en esa geografía que yo delimité no han ganado poder de forma repentina en los últimos 15 años, 10 años. Estamos frente a formaciones que son como una hidra con muchas cabezas. Y muchas de esas cabezas son desde siempre muy poderosas, sean religiosas, sean seculares. Pensemos en la Iglesia Católica,
los sectores ultracatólicos, los evangélicos fundamentalistas. Pensemos en las corporaciones, ¿no? Lo que aparenta hoy ser su poder mayor es que se vienen reorganizando desde al menos los años 60, 70. Estamos hablando de 60 años de reorganización. Cuando etiquetamos esas fuerzas como nuevas derechas, es una terminología muy común, dejamos de escapar un montón. En particular, el hecho de que en ese proceso, esas fuerzas se han repaginado, han alterado sus modos de acción política, han dejado de lado, temporariamente quizás, el método de restaurar autoritariamente por golpes de Estado el orden político para invertir pesadamente en disputas culturales por la hegemonía política, lo que se llaman las guerras culturales, ¿no? Esa mutación también llevó a nuevas estrategias para llegar al poder por vías democráticas, que es lo que estamos asistiendo en Europa y en nuestra región. Y se han beneficiado enormemente de la economía informacional. Lo que hacen en esa esfera de la política digital es crucial para analizar su suceso, pero es mucho más que simplemente desinformación. Una otra dimensión nodal de su modo de accionar que las hace muy poderosas es una interseccionalidad robusta. Las muchas cabezas de la hidra se mueven en muchas direcciones contradictorias, pero el cuerpo de la hidra avanza firme hacia un proyecto común que, como escribió el filósofo francés Jacques Rancière, es movido por una pasión desenfrenada por todas las formas de desigualdad. La desigualdad de género es apenas una de ellas. Finalmente, quiero hacer dos provocaciones. La primera, un trazo en general no nombrado de las ofensivas antigénero, es que ellas están generando un ecosistema político y semántico donde también se mueven otros actores del campo liberal, del campo progresista, de la izquierda, incluso de los feminismos. La segunda provocación va más directamente a esa sala como defensores, activistas, pensadores de derechos humanos. Tengo escrito hace algún tiempo que la nomenclatura antiderechos que usó Fabiola, que está en el nombre del panel, no es una buena descripción de las fuerzas a las cuales estamos nos defrontando. Esas fuerzas se oponen seguramente a muchos derechos, sobre todo derechos en género, sexualidad, procreación, raza, pero eso no implica que no tengan concepciones propias de un orden jurídico, de la ley y de derechos. Las tienen. Y en la geografía que yo estuve analizando, las Américas y Europa, esas concepciones tienen nombre y dirección. El neotomismo católico, el originalismo norteamericano, el literalismo de esas dos corrientes. Además, muchas instituciones que componen ese campo, dicho antiderechos, actúan en la formación de operadores de justicia. Actúan en litigio estratégico y están cada vez más presentes en los debates constitucionales nacionales, en el sistema regional y en el sistema internacional de derechos humanos. Lo que veo en esa escena es mucho más que cooptación o vaciamiento del lenguaje, del contenido de los derechos humanos. Lo que veo es una disputa feroz en torno al paradigma establecido en la Conferencia de Viena de 93. O sea, es un ataque a la epistemología misma y a los procedimientos interpretativos de los derechos humanos. Y yo pienso que ese foro es un espacio privilegiado para reflexionar sobre ese campo de batalla.
Perdón por el tiempo. Muchas gracias, Sonia. Creo que esta provocación, estas provocaciones son necesarias porque no podemos dar por sentado que todo está dicho. Cuando hablamos de feminismos, también debemos de hablar de los aportes que las mujeres indígenas, por ejemplo, y las reflexiones que desde las mujeres indígenas se están dando respecto a nosotras, las mujeres, ¿verdad? Y a lo diversas que somos y al lugar donde estamos y a las otras opresiones que se imponen en nuestros cuerpos. Ahora le vamos a dar la palabra a Estefanía, porque creo yo que es importante conocer el trabajo que Estefanía ha realizado y que quisiéramos pues que nos compartieras, Estefanía, cuáles son los retos a los que se están enfrentando los activistas, las activistas de los derechos de las minorías, los derechos LGBTIQ+, los derechos de las mujeres, en el contexto del nacionalismo, el chauvinismo y el militarismo en Europa del Este y Asia Central. Creo que Sonia nos dio un panorama espacial, ¿verdad?, de América, de Europa, y pues le damos ahora la palabra a Estefanía, que comparta con nosotras su experiencia también en muy pocos minutos, pero seguramente serán importantes. Estefanía. Hello, thank you very much for this opportunity to share some of aspects we work on. I'll be speaking English. I know there is translation from Russian, but I think maybe more people can understand me directly then. And I must say that in the last decades, especially in the last 15 years maybe, a situation with women's rights, minorities' rights, and indigenous people's rights has significantly changed to the worse in the whole region of almost Central Asia and Eastern Europe. And the lead role in this decline of the situation with human rights of vulnerable to discrimination groups play Russia. It is obvious that a lot of laws were adopted. First, this was the laws oppressing visibility of LGBT people, and it was constantly repeated that we don't affect the rights, the people can live as they want. It's just a problem that they should not propagate LGBT plus way of life. They should not propagate it for children. So first of all, it was forbidden to say something to children, and many websites had to put 18 plus, but continue to work. It was completely clear that it's not going to help this 18 plus. Personally, I always thought it makes no sense actually even to use this marker. Later it became for everybody. But even here, authorities have not stopped, and 1.5 years ago, LGBT plus movement was declared extremist. It was declared international extremist movement and banned as extremists. Extremists are usually punished according to criminal law. Also quite unclear how and what is going to be punished. Obviously not only way of life, maybe some way to express yourself, but a lot of legal advice appeared that you should just try to stay a bit not very obvious and don't publish rainbow on your social media, and that will be all right. It's not all right. People are getting arrested even for just the fact that they are, for example, running a gay club or something like that, especially in Russian province. Unfortunately, this bad example is followed by other countries of the region, and very similar laws are adopted in some other countries like Kyrgyzstan, Georgia, and others, and obviously they might also develop from this original idea of ban for propaganda to complete criminalization of LGBT plus rights activism. Similar processes are happening with other groups. Shockingly, indigenous peoples of Russia who try to stand for the rights and some other minorities
were declared even terrorists, which is worse than extremism. It's a similar procedure. The Supreme Court declares some group or organization terrorist, and then any participation of the activities in this group gets criminalized, and the punishment is heavier than extremism. Just to give an example, it might be more than 20 years of prison. And in one day, they just put 56 groups protecting indigenous people's rights. Many of them only wanted to speak about their right to learn their own language, to develop their cultures. Some were very busy with environmental rights, talking about environment and the pollution, especially, of course, created by excavating companies working in Siberia and far east and north, the regions where most of oil, gas, and coal production takes place, while these are the regions of indigenous peoples. No, it's not only a Russian problem, it's also so in many countries of this part of the world. And then women's rights, we fear that one day the government decides that there is an international feminist movement, and that is also extremist, but yet it's not yet so. However, women's rights activists are under threat, and women's rights themselves are heavily damaged by Russian laws, but also by the war that Russia leads against Ukraine, and that leads to a lot of oppression and a decline of rights of different groups. And while Ukrainians are fighting in battlefield the Russian imperial politics and aggression, the other groups are facing repressions inside of the country and in other places around. And just to give an example, the government insists on what they call natural growth of population. So they demand that all women give birth. They limit reproductive rights, contraception rights, but also, for example, they stimulate birth given by very young women, even by children, actually by girls. They decided to give money to schoolgirls who will give birth and to students. That is definitely only bad for this early motherhood practice and nothing good for children born in such circumstances. People who try to oppose, including doctors, for example, especially female doctors who try to oppose this limitation of abortions and contraception, are under very heavy threat and also getting persecuted. Meanwhile, Russia is fighting migration, which is completely crazy. Just to give you an example, this is a country that used to host 10 to 12 million migrants, second place after USA, working migrants only. And now, for unclear actual reason, except of chauvinism and xenophobia, there is no other reason. Economically, Russia badly needs migrants more than ever. They are put under impossible control, including the practice that before I knew only from China, like face control, face recognition, ethical profiling through even AI mechanisms, but of course also by police, and the obligation to have their electronic passport. All this stuff is now making life of migrants impossible. Under the predict, we need natural growth of population and we need no migrants. So I just wanted to show, talking back about intersexuality, how things are very much connected and how much, for us, people fighting discrimination, it's impossible to actually separate one problem from another. Thank you. Muchas gracias, Estefanía, por compartirnos lo que está ocurriendo, y vamos ahora a conversar con Abibatou de Senegal. Y pues queremos preguntarle, queremos que nos cuente cómo está la situación en Senegal, porque parece ser un defensor de los derechos de las mujeres. Ha ratificado múltiples convenciones, tratados, y en realidad la situación es muy diferente, o incluso se ha producido un retroceso en los últimos años. ¿Cómo está la situación de las mujeres hoy en día? Je vous remercie de me donner la parole et je remercie la FIDH
de me permettre aujourd'hui de m'exprimer devant cette belle assistance. Alors c'est un honneur et en même temps une grande responsabilité que de vous parler du Sénégal, notamment sous l'angle du droit des femmes. Le Sénégal est un petit pays de 18 millions de personnes qui est connu, reconnu comme étant une grande démocratie. Mais la démocratie, doit-on la regarder, doit-on l'entendre, doit-on l'approcher sous l'angle uniquement électoral? Parce que si c'est sous cet angle-là, effectivement, le Sénégal est une référence. Nous avons vécu 3 alternances politiques sans trop de dégâts, des présidents qui sont partis, sans qu'il y ait trop de difficultés. Mais en réalité, je considère en tant que défenseur des droits humains que le Sénégal est une démocratie qui est assise sur un fond d'inégalité. Ces inégalités sont à la fois sociales, sont à la fois politiques. Et quand on arrive sur la question des droits des femmes, effectivement, on peut dire que le Sénégal est champion du monde de la signature et de la ratification des traités et des différentes conventions, puisque aussi bien le protocole de Maputo, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous ces documents, textes internationaux ont été signés, ratifiés, intégrés dans l'ordonnancement juridique et judiciaire. On peut noter des avancées ces dernières années, mais les inégalités sont là. Je vais citer quelques avancées. En 2010, on a eu une loi qui est venue installer la parité pour les fonctions électives. Ça permet aujourd'hui, dans les plus hautes instances nationales, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, d'avoir des députés quasiment de manière égalitaire, hommes-femmes. Nous avons une autre loi en 2020, une loi qui est venue criminaliser le viol au Sénégal. J'ai pour habitude de dire qu'avant 2020, c'est comme si le viol était traité comme une infraction au code de la route. C'est-à-dire que ça restait tout simplement une infraction correctionnelle. Aujourd'hui, c'est une infraction criminelle. Donc quand on regarde ces 2 avancées, on peut considérer qu'au-delà de signer des accords internationaux, le Sénégal fait quand même des efforts dans la démarche d'installation d'une égalité homme-femme. Mais il reste beaucoup à faire, énormément de choses. Et la défenseure des droits humains que je suis, la femme militante que je suis, considère que le cœur de la discrimination, le cœur des inégalités à l'égard des femmes au Sénégal se situe dans notre code de la famille. Et je vais vous donner quelques éléments. Ce code date de 1972. C'est un code qu'on a adopté quelques années après l'indépendance du Sénégal, qui a été obtenue en 1960. Et de 1972 à aujourd'hui, vous avez un code qui est le cœur des violences faites aux femmes, qui est le cœur des discriminations faites aux femmes. Et je vais vous donner quelques exemples. Dans ce code, on vous parlera de puissance paternelle, là où dans d'autres pays, vous avez l'autorité parentale comme en France. Un ensemble de droits et de devoirs confiés aux parents pour assurer la direction et l'éducation de l'enfant, direction maternelle et éducative. Vous avez dans ce code des dispositions qui vous diront que le mari est le chef de famille. C'est-à-dire que peu importe le rôle joué par la femme dans la famille, elle est tenue de suivre la direction qui est donnée par son mari, y compris dans le choix du domicile conjugal. Une femme qui refuse le domicile conjugal choisi par son époux peut être traînée en justice pour pour un divorce pour faute. Vous avez dans ce code l'âge du mariage. On vous dira que pour un homme, c'est 18 ans. Pour une femme, 16 ans. Donc mineur. Et nous nous battons tous les jours pour que ce code soit révisé. Vous avez dans ce code le refus de l'action en recherche de paternité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une femme dit que c'est tel homme qui est le père de mon enfant, elle n'est pas recevable à saisir la justice sénégalaise pour intenter une action en recherche de paternité et obtenir que le lien de filiation soit établi. Et je me dis qu'il y a moyen de faire plus. Les traités et accords internationaux. La Constitution sénégalaise, dans son article 91, nous dit
que les traités et accords internationaux régulièrement signés, ratifiés et publiés par le Sénégal ont une valeur supérieure à la loi. Donc aujourd'hui, on ne devrait même pas être là à parler d'inégalité, parce que tous les textes que j'ai cités au début de mes propos sont des textes qui prônent l'égalité entre l'homme et la femme. Et aujourd'hui, vous avez ce protocole de Maputo, j'en ai parlé tout à l'heure. La FIDH nous accompagne dans ce combat-là. Ce protocole de Maputo, vous avez l'article 14, qui prévoit la possibilité d'autoriser l'interruption volontaire de grossesse en cas de viol ou d'inceste, ou lorsque la vie de la mère ou du fœtus est en danger. Ce protocole, en 2004, a été ratifié par le Sénégal. Nous sommes en 2025 et jusque-là, l'ordonnancement juridique et judiciaire n'accepte pas de faire application de cette disposition. Je sais que le temps nous est compté. Je voudrais simplement terminer en disant que le combat se poursuit. Les femmes, matin, midi, soir, même dans les coins les plus reculés du Sénégal, se battent pour que leurs droits soient reconnus, se battent pour qu'il y ait une égalité de traitement dans le fonctionnement de la société. Et j'ai envie de citer très brièvement Martin Luther King, qui nous dit que l'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière le peut. Si aujourd'hui, il n'y a pas de politique sénégalaise allant dans le sens d'installer l'égalité, on se leurre. Le contexte social s'y prête. Si on veut changer les choses, on peut le faire. Mais pour cela, il faut effectivement qu'il y ait une volonté, et notamment politique. Je vous remercie. Muchísimas gracias. Pasamos ahora con Josán. Probablemente alguno de ustedes ya ha escuchado el término autoritarismo moral. Josán desarrolló este concepto y para describir la situación en Egipto. Y pues esta tarde quisiéramos pedirle que nos explique qué es lo que denuncia con este término, que nos amplíe más al respecto. Bienvenido, Josán. Thank you. This is I approach this panel with a lot of humility, not just because I feel out of depth, but also because I recognize, I would like actually to take the first couple of seconds to recognize, my feminist mentor, Sonia, who I met almost 20 years ago, and a lot of my framing and training comes from her. And I also want to acknowledge the presence of my colleague Lubna Darwish. If you identify yourself, she is our director of women's rights and gender and sexual and reproductive rights for many years in my organization. She happens to be staying in Bogota these days, so many of the ideas I will present today are ideas that we co-developed together, or that I will simply be plagiarizing from her own work. But any mistakes I make are, of course, all mine. And that applies also to the concept of moral authoritarianism, which is something that Lubna and I have been tracking and speaking about all the time, especially to counter a certain framing of our regimes, very similar to what you heard about Senegal and other countries as regimes that are championing women's rights and minority rights, the famous phrase in Egypt is that women under our current military dictator Sisi are living their golden era, and that is something, a lot of our work is actually going to documenting and exposing the lies implied there. But I will spend my 5 minutes trying to make 3 points very quickly. One relates to the framing that in most of our convenings is used to present the moment we are in right now. And here, Sonia started her remarks by cautioning us against the transposition of certain geographical experiences on the global scale. So the narrative usually in our convenings these days is that we are living in a moment where it's almost a post-democratic moment where we have a sudden rise
of a backlash movement that is anti-women, that is anti-queer, that is specifically anti-trans, and that is, colluding with anti-democratic forces to reverse progress made over the last few years. That is a story that is particular to the Western Hemisphere, North and South America and Europe. I come from a place where we have a different timeline in that, our timeline is that we moved from colonialism to the post-independence regimes that were nationalist, that were all about, grew out of the national liberation movement, that were for the most part secular as part of the national liberation agenda, and that actually worked on establishing at least formal equality for women, like the right to vote and the right to equality in labor, and some even family law reforms, etc., as you see especially in North Africa. And then our rise of the anti-rights movement is not sudden. It's actually our past. It preceded us. So, the history of the Middle East and North Africa and in my country is usually the 1970s rise of the political Islamist movement, and that movement was competing for power, for political power, with these nationalist or secular, purportedly secular regimes. And because of this confrontation, and because these regimes, of course, were autocratic regimes that were trying to preserve their power and prevent the Islamists from gaining control, these religious movements adopted an Islamization of society approach. So if we cannot compete for elections and win government, we are going to build the popular support base in ways that are very similar to what you are seeing now. Culture wars. Yes, the culture wars, exactly. And so you see this in, the movement to, promote the headscarf, the veiling of women, the movement to restrict the use of alcohol, for instance. Many people don't know that, Egypt Air only decided to ban alcohol on flights in the 1980s. Until then we were like, other airlines, etc. Again, as part of this, the rise of sectarianism, vraiment? Okay, and the promotion of censorship in art. So then what happened next in our timeline is that these autocratic regimes realized the danger of this rising popularity of the Islamist movement, so they started competing by co-opting their discourse and co-opting their tools, investing in, promoting a religious facade, of regimes that are both secular but also protective of religion and morality and conservative values. And then there was a rare moment of unity when we had the Arab uprisings and the revolution, where it was, as a friend of mine used to say, it was like, our revolution was like the Egyptian society was invited to a welcome reception, where we met each other for the first time, we coexisted, the Islamists, which you would now call the anti-rights movement, were actually part with us, colleagues in the anti-autocratic movement. So in Egypt, in Tunisia, and in other places, it was the Islamists and the secularists, the queer community came forward, the feminist collectives, the artists, etc. Everyone was in this rare moment of united against the dictator. And then that was a 5-minute, moment. It did not last long. And so we moved then to the moral authoritarian moment we are in right now. And what we describe by it is basically, we use it to try to differentiate it between this co-opting agenda, where you have a regime that is not necessarily conservative, but is trying to adopt this discourse, just like Milei and Putin and Orban and Trump, really. They are not necessarily subscribing to these agendas, but the moment we live in is different right now, because we have autocratic military dictators or autocratic leaders that actually believe in these issues, that these are their genuine value systems, but also they are tools of governance. So in their mind, part of disciplining society, part of building an obedient
subservient society is to prevent any excess. And excess here includes, women, dancing on TikTok. It includes gay men and trans women transgressing. It includes people criticizing mainstream religious values. It includes artistic expression that is, contrary to established morality. They don't see these as promoting a religious agenda. They see these as building a good society on their value. So the converse to this, really, and I will conclude here, I only made 1 of 3 points typically, really, is, this should not be confused with other regimes in our region, but elsewhere as well, that are autocratic regimes promoting a secular social agenda for liberation. So you see Saudi Arabia now, lifting restrictions on women, promoting arts, and even investing in the production of film and concerts and operas, etc. While women, human rights defenders, and democratic activists are still in prison. And in the everyone is now celebrating Saudi Arabia for its openness, finally, and this eruption of a very ultra-Orthodox values, and they completely ignore that we are living a crisis in executions right now. We are seeing an unprecedented increase in executions, not just of political prisoners, but also of criminal convicts, etc. But everyone is happy, again, repeating exactly the same mistake of our post-independence, when you had a Tunisian dictatorship that is granting women all these family law rights and criminalizing polygamy, etc. Everyone is then ready to overlook what they are doing elsewhere. So that is the opposite, really, what you see in Saudi Arabia, in the United Arab Emirates, to a lesser extent in Morocco and Jordan. That is perhaps more similar to with the moment we had before our current moment of moral autocracy or moral authoritarianism. In the Q&A, you may want to ask me about the difference between these top-down policies and how they correspond to what is happening on the ground, as well as the nature and the differences in the anti-rights agenda. Muchas gracias, Josán. Vamos a pasar ahora a platicar de qué es lo que está moviendo esa resistencia, qué es lo que da la esperanza frente a este panorama que sin duda alguna pone a los derechos humanos en una situación en la que podemos decir en unos años, en muchos países donde se habían logrado muchas cosas y que se habían logrado con sangre, con muerte, ya no hay esos derechos. Estamos frente a un retroceso en América Latina grave, y frente a este contexto nos preguntamos qué es lo que mueve esa resistencia, qué estrategias, qué alternativas son las que dan esperanza a estos movimientos que resisten desde la búsqueda de justicia, desde el litigio, desde el arte, desde la calle, desde muchos espacios. Entonces, si gustan, seguimos en el mismo orden. Yo le voy a dejar la palabra a Sonia para que en 5 minutos pues, nos cuente ahora un poco de eso, ¿no? De cuáles son pues, esas estrategias que alimentan la esperanza de la defensa de los derechos humanos. Gracias, Fabiola. Bueno, pensando sobre esa pregunta, y en verdad no es la primera vez que pienso sobre ella, yo he pensado mucho sobre resistencia en esos últimos años, incluso durante los 4 años del gobierno Bolsonaro en Brasil, ¿no? Pero cuanto más pienso, me doy cuenta de que sé mucho menos sobre resistencia de que lo que sé sobre ofensivas, ¿no? Y pienso que eso viene de que no tenemos suficiente investigación y meta-análisis de cómo son y cómo se hacen las resistencias, ¿no? Pero como no sé mucho, lo que voy a traer a la discusión son elaboraciones bastante genéricas.
Y quizás algunas son muy casi del senso común, ¿no? Pero fue lo que conseguí elaborar para responder a la pregunta. Una primera reflexión que creo que es importante es que resistir es, antes de todo, no desistir de la crítica y sobre todo de continuar a imaginar mundos respirables y vivibles. Y eso es así porque las fuerzas con las cuales estamos en contienda nos quieren hacer abdicar de esa imaginación. No es solo lo que hacemos, es lo que imaginamos. Es eso que quieren matar, ¿no? La segunda es que para resistir dinámicas neofascistas, autocracias, por veces en forma pura, por veces disfrazadas, las políticas antigénero y antifeministas que aparecen en esos contextos, exige que repensemos nuestros modos de actuar políticamente. No hay un modelo único, no hay una respuesta única a seguir. Las luchas se hacen siendo hechas. Aprendemos a luchar y resistir luchando y resistiendo, ¿no? Finalmente, los registros históricos nos dicen que muchas veces resistir es nada más que preservar la memoria y el imaginario de que la lucha por igualdad, libertad, pluralidad y reparación es posible. Entonces, el tema de la memoria es un tema muy importante acá. Y caminando rápidamente a sugerencias, digamos, más pragmáticas. Una, si estamos frente a fuerzas que se vienen reorganizando y que se han consolidado en un curso larguísimo de 60 años, el camino a frente es necesariamente largo y tenemos que estar preparados para eso. No hay como tener apuro acá, ¿no? En esa ruta larga es productivo diferenciar resistencia silenciosa y sorda y luchas abiertas de resistencia. Hay contextos donde no hay otra opción, sino la resistencia sorda. En el caso de América Latina, yo estoy, por ejemplo, pensando en el caso de Nicaragua en ese momento, o el caso de El Salvador, ¿no? Y finalmente, a partir de una conversación que hemos tenido con experiencias importantes de resistencia de los movimientos feministas y LGBT en ese año, no solos, que fue la marcha contra mi ley, la marcha LGBT contra mi ley de febrero de ese año, que respondió a su discurso ofensivo en Davos, No Kings, la versión número 1, y la gran marcha LGBT de Budapest de junio de ese año. Hicimos un debate sobre eso, después les puedo pasar el link de la conversación, está en línea. Hay algunos aprendizajes de esas experiencias que quiero compartir acá, que no son mías, pero son de la gente involucrada en esos procesos. La primera es que hay que acordarse que hay una muy larga historia de resistencia y lucha, y hay mucho que aprender con esa resistencia del pasado. La tenacidad, no desistir frente a los obstáculos. Asegurar que todas las movidas que hacemos sean interseccionales, incluso buscando diálogo y alianza con quienes no hablamos normalmente. O sea, quedar cerrado en el ámbito de los feminismos y de la política queer no va a nos llevar a muy lejos, incluso hablar con instituciones cuando eso es posible. El caso del Pride de Budapest, por ejemplo, pudo ser lo que fue porque la alcaldía de Budapest fue un punto de apoyo para esa increíble manifestación. Y por último, ya sabemos, pero es siempre bueno decirlo de nuevo, estamos desafiados a tecer nuevos encuadres de resistencia y lucha que articulen el local, el nacional y el transnacional, porque las fuerzas con las cuales estamos en pelea hacen acciones en todas esas escalas.
Y no es solamente en los aparatos internacionales, están se moviendo en todos esos espacios y tenemos que ser capaces de mapear eso y responder a eso. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Estefanía. Well, thank you. It's, of course, a big issue. And I would like to point out that resistance to neo-fascism and chauvinism, also women resistance forms, are not always maybe in a classical idea of feminist resistance as it is imagined, like there is now anti-war feminist resistance. This is kind of hardcore young women opposing patriarchy in all the ways. But there are also women opposing political repressions, opposing war, and other forms of neo-fascism by doing other things and by belonging to minorities or belonging to religious groups. And I'm thinking now, for example, of Crimean Tatars women. A week ago, a very big group of Crimean Tatars women was arrested. Most of them already had male members of the families arrested. So their children were left without parents, actually, when the mothers were taken. And these women belong to rather conservative, rather traditional way of practicing Islam, which is repressed now. And to stay together and to support their arrested men and to stay in solidarity is act of resistance, even if they don't look like anti-war feminist resistance at all. There are other women who are joining together with men, and I'm just now looking on a portrait of Marfa Rabkova, political prisoner in Belarus. I don't know, maybe on the other side there's Nasta Loiko also, who did human rights work as both human rights defenders and women, especially, I think, well, both of them actually, especially Nasta, were quite involved also in women's rights, and pay very high price, many years of prison for their human rights work. There are women artists, like theater play authors, Zhenya Berkovich and Svetlana Petrichuk, arrested in Moscow. There are just schoolgirls, like Dasha Kozareva, who opposed the war by writing a slogan and putting a little poem on a wall. She got years of prison now in St. Petersburg. And some women just stayed in solidarity with other people in a human way. For example, very many women got involved in refugee support. And Nadine Gessler got 20 years of prison for doing this work on the borders of Ukraine and going to occupied parts of Ukraine to support people there. There are women saving victims of domestic violence, also taking very big risks, especially in Northern Caucasus. There are women supporting political prisoners and organizing groups of support. Most of political prisoners in the region I work on are still men, but the number of women, also percent of women, is growing, especially in occupied territories of Ukraine. 1/3 of people arrested for so-called treason or espionage, actually for cooperating with Ukrainian side, 1/3 are women. This is a very high number, and very many of these women have little children at home. And I just want to say that all these women I mentioned are working mostly and first of all on solidarity, and that's their form of resistance and their choice. Thank you. Muchas gracias, Estefanía. Abibatu. Oui, merci Fabiola. Pour ma part, je considère que la résistance n'est même pas un choix, c'est un devoir. Il faut accepter qu'on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où l'égalité des droits n'est pas acquise. Et s'il faut que le combat se fasse quotidiennement, matin, midi et soir, nous le ferons. Car je considère que, moi personnellement, je ne peux pas dormir tranquille quand je sais que la moitié de la population carcérale féminine au Sénégal est constituée de femmes qui ont pratiqué l'avortement clandestin ou alors qui ont commis une infanticide. Parce que mon code pénal
le Code pénal du Sénégal, article 305, punit l'avortement clandestin, l'avortement médicalisé. Je ne peux pas dormir tranquille. Je ne peux pas dormir tranquille quand une femme m'appelle et me dit « Je suis sur le point d'accoucher et je risque de déposer mon enfant quelque part. Je prends l'enfant, je l'amène chez moi. » Je ne peux pas dormir tranquille lorsque je me retrouve avec des jeunes filles victimes de viols, d'agressions sexuelles, et que l'État, mon pays, ne leur assure pas le droit à la défense. Au contraire, la somme qui est allouée par l'État pour la défense judiciaire est affectée à l'auteur présumé du crime. Je ne peux pas dormir tranquille quand c'est comme ça. Donc résister pour moi, ce n'est même pas un choix. Aujourd'hui, on a une montée des mouvements anti-droit. Et beaucoup me diront, il y a des considérations religieuses. Mais moi, je réponds que la Constitution sénégalaise me dit que c'est un État laïque. Le Sénégal n'a pas de religion. Le Sénégal n'est pas musulman. Le Sénégal n'est pas chrétien. Le Sénégal n'est pas juif. Donc aujourd'hui, qu'on ne mette pas en avant ce genre d'arguments pour contrer des réformes législatives. Comment lutter? Comment résister? En étant en synergie. Aujourd'hui, la chance que nous avons au Sénégal, c'est que nous avons ces organisations que je peux appeler des organisations traditionnelles, ce sont les associations, les ONG, qui travaillent la main dans la main avec d'autres organisations qui se disent de féminisme radical. Nous ne sommes pas dans l'opposition, nous travaillons ensemble, parce que l'objectif est commun, c'est la manière de faire qui diffère. Donc on discute entre nous, on travaille entre nous. Comment résister? En aidant. Comment résister? En sensibilisant. Et cette sensibilisation, c'est aller dans les coins les plus reculés, faire des formations, expliquer aux gens quels sont leurs droits, comment agir lorsqu'ils sont dans telle situation et qui ils peuvent contacter pour éventuellement être accompagnés. Et avec d'autres organisations comme l'Association des juristes sénégalaises, il y a aujourd'hui un numéro vert qui a été créé et qui permet à toute femme victime de violence, notamment, d'appeler ce numéro-là et de pouvoir tomber sur quelqu'un qui puisse lui porter assistance. Autre moyen de résistance, intégrer les partis politiques, faire de la politique. Il faut que les femmes acceptent de se mettre en avant, d'aller au cœur des partis politiques et de défendre leur mouvement. Parce que je crois en une chose, ce que nous défendons, nous sommes les mieux placés pour les défendre. Nous n'avons pas besoin d'un homme pour nous représenter et faire avancer nos causes. Donc aujourd'hui, pour moi, la résistance, ce n'est pas une option. Pour moi, c'est un devoir. Muchas gracias. Hossam? Thank you. In my mind, there are reasons for hope in terms of new forms of resistance, even in the current dark periods we live in. For me, in my country, what I see as most promising is the rise of new forms of organizing, young feminist collectives coming together, especially online, and really, because they are mostly online, sometimes excessively online, they are bringing the discourse, the feminist discourse, back to public opinion, to engaging with what people believe and to raising their voices. And that is a good reminder to the traditional organizations' approach, which has over the years excessively focused on high-level policy advocacy, on strategic litigation, on changing laws, etc. These young feminist collectives are particularly investing in public opinion and in changing attitudes, and to a lesser extent, we have the same happening with queer collectives, and that are not necessarily following the traditional organizing mode. Some of these collectives have actually, obviously in our regions there are no public opinion polls really, but you can use anecdotal evidence to see some shifts, or at least a growing discourse that is, changed the conversation on
sexual harassment in public, for instance, on the responsibility of the state to protect women against digital blackmail, rising against the morality policing of women for their online content, resisting, the forcing of women to take off the veil, and the forced discrimination against women, for not wearing the veil, and any discrimination based on the dress code, even conversations about abortion, about premarital sex, extramarital sex, queer issues, autonomy, consent, the right of women to remain single, to live alone. These are all things that were not really part of the public conversation, and that is almost the only lasting impact of the revolutions. We had that moment of fluidity that allowed for these voices of society to come up. What is missing really is that these collectives are not investing in organizing. They are more of a current of a public opinion. So they are not building organizations, they are not building a movement per se, and they need to go offline. Really, it's a delicate balance between wanting to make the best out of the digital sphere, which in a country like Egypt is the only public space left, really, but also needing to warn people against the echo chamber, against the avoidance of engaging with the other side, and the need really to also go offline. The second thing is, the current backlash proves the need for resisting the silos of our movement. Sonia and I and the Sexuality Policy Watch and other initiatives, we invested so much energy, 20 and 15 years ago to say, sexual orientation and gender identity is important, but it has to be part of a broader agenda of diverse sexuality, sexual and reproductive rights, that, there is no feminist liberation without queer liberation. There is no queer liberation without feminist liberation. There is one enemy. We need for our movements to be together. And the irony, really, the paradox is now the enemies are really attacking all our issues at once, and they are pointing to what we're saying then, that identity politics sometimes work against the unity of our movement while acknowledging the diversity within our movement. And thirdly, there is the importance to reintroduce politics really to this new discourse, because sometimes, especially the younger generation, because in our country they were born in a post-political world where there are no forms of organizing and political contestation, they present the issues of queer rights and feminist rights as if they are apolitical. They are supra-political, they should not be politicized. And we see this not just in our region, we see this globally. And Palestine, again, everything is about Palestine. You see what is happening now, big parts of the feminist movement and the queer movements, they failed morally to respond to the genocide, not just the response to the genocide, but even to their issues within the genocide. There is documented evidence now from the UN about systemic sexual abuse of Palestinian prisoners, the infanticide, the forced miscarriages, the menstrual violence. The evidence is there, but the silence is deafening. The queer movement is still engaging with the United States government and the German government, as if they are not really engaged in a genocide right now, as if our issues are just can exist really independently of everything that is happening. So we need to reintroduce politics, and part of it also is to separate ourselves from part of what might appear as part of the resistance of the religious right, but they are actually pro-fascist movements. In my country, we used to talk about state feminism. Now we are talking about state enlightenment, people that are constantly calling on the state to interfere, to protect us from the religious right by actually supporting autocratic policies and the fascist regimes, etc. So these are people that we need to hold accountable, just like people who have failed to stand up to the genocide. And finally, there is the need to reimagine everything. And I know reimagine has now become a bastardized word that is being used all the time, but we cannot keep using the same tools and the same strategies and the same discourse and the same organizational models and the same fundraising structure, etc., when it is so clearly failing. We need to acknowledge that the 1990s are over, that we are out of fashion, that our season has ended right now, and that this requires us to think, how do we work? What do we want to achieve? How are we organized? How do we speak?
and how are we funded? Unless we really reimagine everything, we are going to keep trying to fix the house when the house is actually collapsing. So these are what I think, things that we need to keep in mind when we form new forms of resistance. But I agree with all my co-panelists that, maybe the only good thing coming out of this moment of defeat is that it is forcing us really to, rebuild our energy, rebuild our strategies. But we need to constantly remember that the fight is global, the action is national, and that also there is not one global narrative that summarizes everything happening everywhere. There is an importance of nuance and of regional and even national specificity, while maintaining the transnational and globalist nature of our struggle. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la conversa con ustedes. Yo les propongo que hagamos rondas de 3. Así que pediría, si hay 3 preguntas, haya 1, 2, 3. Hay 4. Si quieren nos aventamos la primera de 4 y damos espacio. En aras de que dé tiempo para que más colegas puedan intervenir, sugiero que si es una pregunta pueda ir directa a alguna de las compañeras, y si es un comentario de intentar hacerlo en el menor tiempo posible para que dé chance de que otras y otros y otras puedan también expresarse de manera pública. Compañera, bienvenida. Buenas tardes, la escuchamos. Merci beaucoup. Merci à nos chères intervenantes, à Hussam aussi. Vous avez posé une question qui est très importante. Vos pays, surtout pour Habibatou et pour Hussam, vous avez posé la question, vos pays, ils ont ratifié le cadre conventionnel international en lien avec les droits humains. Et Hussam et Habibatou ont dit que nos pays, ça veut dire le pays du Mashriq et Maghreb, ce sont les pays champions en matière de ratification de ces protocoles, de ces conventions, etc., etc. Mais le problème, et c'est ça la question, est-ce qu'on est capable, nous les défenseurs des droits humains, est-ce qu'on fait confiance à ce cadre conventionnel international des droits humains? Alors on est en train de regarder ce qui se passe à Gaza, à Soudan, dans d'autres pays. Est-ce qu'on est capable d'être vraiment, de dire que ce cadre conventionnel peut protéger et promouvoir les droits humains des femmes? Non. Parce que les pays connaissent que même s'ils ratifient, ils rentrent dans le club des droits humains au niveau international, et il y a une diplomatie entre les pays pour dire voilà, chaque pays a mis en avant des progrès consentis en matière d'égalité de genre. Mais la réalité, que les femmes et les groupes marginalisés et les groupes d'une dimension souffrent au quotidien. Souffrent au quotidien contre le patriarcat, le colonialisme, les lois discriminatoires. Lorsqu'on regarde une femme, on ne la voit pas autant qu'être humain. C'est un être humain de 3e rang, parce que les lois, ils sont discriminatoires. Et pourquoi ratifier et continuer à ratifier ce cadre? Est-ce que ce n'est pas le temps de dire, cessons de parler de ce cadre conventionnel international et réfléchissons à un cadre qui est contraignant par rapport à nos États, parce que ce cadre, il contribue au meurtre des femmes, à cette invisibilité des femmes, à ce manque de droits, à cette vie qui n'est pas saine, qui est malheureuse, là où les femmes vivent au quotidien, là où la résistance n'est pas contre uniquement le patriarcat. La résistance des femmes est contre le patriarcat, le machisme, l'invisibilité, les lois discriminatoires, les politiques qui ne considèrent pas les femmes comme citoyennes, et aussi les groupes marginalisés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, après le Pékin plus 30, on a mis en place une feuille de route pour l'égalité. Est-ce que c'est ça ce qu'on attend après 30 ans? Est-ce que c'est ça ce qu'on attend? Ou bien on attend le premier article, un cadre conventionnel, international, en matière des droits humains qui est contraignant, qu'il impose aux États de mettre l'égalité en avant? Merci.
Gracias. Por acá, estaban acá las 4 compañeras y luego ustedes 2 acá. Buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Virginia Roque. Yo soy de El Salvador, Centroamérica. Me llamó mucho la atención lo que mencionaba Sonia Correa en cuanto a las resistencias sordas, silenciosas, por las que está atravesando países con regímenes autocráticos como El Salvador y Nicaragua, en Centroamérica, que es una región que ha vivido dictaduras desde la colonización, podemos decir. Y para hacerles 2 preguntas que son más o menos profesionales y personales, pondré mi experiencia y mi caso como ejemplo, ya que creo que estoy en un espacio seguro. Empecé este mes en prisión, en Bartolinas de El Salvador, y gracias a Dios estoy terminando este mes en Colombia con defensoras de derechos humanos. Al ser víctima de intento de feminicidio de mi expareja, al reportarlo, la policía me toma a mí también. Y lo toman como violación cruzada o bilateral. Como defensora de derechos humanos y activista ambiental, pues es obvio que estoy y estamos muchas en Nicaragua y en El Salvador en una situación de vulnerabilidad. Y creo que procedo a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué nombre recibe esta situación específica que me ha pasado a mí y a muchas mujeres en la región? ¿Qué nombre recibe lo que está pasando? Mencionaron autoritarismo moral, mencionaron diferentes tipos de resistencias, pero tomando en cuenta también la realidad latinoamericana y centroamericana, en un contexto de autocracia con Nayib Bukele, que es un negador, un negacionista. Los negacionistas pues niegan el cambio climático, los derechos humanos, la diversidad. ¿Qué nombre recibe lo que me ha pasado y qué debería hacer como defensora de derechos humanos, ya que pasado mañana regreso y la policía está yendo semanalmente desde lo que ocurrió a mi casa, pidiendo identificaciones incluso de toda mi comunidad y de las comunidades alrededor, lo cual me pone en más vulnerabilidad sin saber si exiliarme o seguir en esta resistencia sorda y muda, pero que no ha sido tan sorda, porque pues obviamente las huellas digitales y todo mi trayecto como defensora pues lo sabe muy bien el gobierno. Y mi caso no es el único, solamente estoy ejemplificando lo que ha pasado porque le ha pasado a muchas. Entonces, repito, ¿qué nombre recibe esta situación? ¿Y qué deberíamos hacer por las que hemos pasado por este tipo de acciones y coacciones que ponen en detrimento a las mujeres por la violencia de género, pero también la violencia estatal? Por ejemplo, lo que está haciendo el gobierno en El Salvador es que en esta guerra contra las pandillas, a los chicos que cumplen su condena los liberan a las 12 de la noche y pues como no tienen a dónde ir, porque es de noche, los vuelven a meter a la prisión. A mí me liberaron a las 12 de la noche, así que me tuve que volver con la abogada de mi feminicida, porque no llamaron a mi abogada, pero sí a la de él. Entonces vamos viendo las pistas y uniendo todos los puntos de que a lo mejor me querían volver a meter a la prisión. Y bueno, dejo este ejemplo porque es necesario hablar de lo que está pasando en Nicaragua y El Salvador, porque las resistencias ya no son ruidosas en estos 2 países, sino que están siendo totalmente silenciadas y vulneradas. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Y acá, ellas 2. Bonjour, je vais parler en français. Merci beaucoup. Mon nom est Laurence, je suis de la Ligue des droits et libertés au Québec. Le Québec, c'est une province du Canada qui, en ce moment, on a en fait des discours qui circulent, alimentés même par le gouvernement du Québec lui-même, qui relèvent du fémonationalisme. Et c'est un concept, en fait, que je pense que beaucoup de mouvements féministes au Québec ont découvert assez récemment, donc qui désigne qu'on instrumentalise un discours féministe pour venir légitimer ou promouvoir des lois, des politiques, des discours qui sont dans les faits xénophobes, islamophobes, racistes. On est en plein là-dedans au Québec, c'est épouvantable, mais bon,
En fait, ma question, je voulais vous dire de quel contexte j'arrive, parce que je me demande si ce concept a une résonance aussi dans certains de vos contextes. Et vous avez beaucoup parlé de narratif à travers vos différentes présentations. Je me demandais, un peu à l'instar de cette façon d'instrumentaliser le discours féministe, je me demandais s'il y a d'autres pièges à éviter sur le plan conceptuel pour nous qui sommes féministes, qui voulons nourrir des approches décoloniales, etc. Est-ce qu'il y a d'autres pièges conceptuels dont vous pourriez nous prévenir, dans le fond? Alors, très brièvement, je suis parfaitement d'accord avec l'analyse qu'a faite la dame qui a posé la question, parce qu'en réalité, je crois que signer des engagements internationaux est une chose, les pratiquer, les mettre en œuvre, c'est autre chose. Et j'estime qu'être champion du monde de la signature d'actes, ça n'a aucune valeur. Ce sur quoi il faudrait se battre, c'est d'arriver à être le champion du monde de celui qui met en œuvre. Et effectivement, si au niveau supranational, que ça soit régional, africain, ou que ça soit au niveau international, on est sûr que même en cas de sanction, il n'y a pas d'applicabilité directe, il n'y a pas de force contraignante. Fort malheureusement, les États, pour la plupart du temps, ignorent les sanctions qu'on peut porter sur eux. Donc, nous, aujourd'hui, est-ce qu'on devrait essayer d'imaginer une autre manière de faire? C'est dans la lutte que nous le faisons. C'est dans le fait de leur rappeler leurs engagements et aussi de rappeler nos décideurs, les dirigeants, le bon sens, le fait que nous tous, nous sommes nés libres et égaux en dignité et en droit. Ça, c'est le b.a.-ba, c'est le principe, c'est le point de départ de toute lutte pour les défenses des droits humains. Et effectivement, peut-être qu'il faudrait au niveau supranational réfléchir à des moyens, à des méthodes pour contraindre davantage les États qui prennent des engagements et qui ne les respectent pas à les respecter justement, quitte à mettre en place des sanctions qui peuvent aller jusqu'au retrait de l'État de l'organisation en cause. Parce qu'en réalité, signer, pour moi, ça n'a aucun sens. Et voilà, donc je suis tout à fait d'accord par rapport à cette approche-là. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. The question of what to do with international instruments and what to do with the UN is part of the invitation to ourselves to reimagine advocacy, and particularly international advocacy, because so I am one of those that believe that we should not abandon spaces altogether, but that we should also resist the inertia of just being there because we have been there for decades. Or sometimes in meetings, people say, we cannot leave this space because we helped build this space. And I say, so what? If it stops being effective, then we should be economical with our resources. Or people say, we cannot leave this space because the enemy is going to occupy it. Then let it occupy it if it is not effective. So what I am advocating is to be political, again, and to be strategic about the use. And that became true especially on Palestine. Sometimes for us, international treaties and international mechanisms are only helpful in creating a baseline, right? So it's impossible for anyone to argue, that there is no genocide in Palestine right now. It is, because you established a baseline. You force those that defend it to actually come out and say, we are pro-genocide, right? It is impossible to say there are no, credible claims of crimes against humanity because there are arrest warrants by the ICC against Netanyahu. And the same with Egypt right now. Our government and our jurists say there is no such thing as marital rape. International law and norms are important in saying, no, this is an internationally recognized crime. We just received a decision from the African Commission on Human Rights in a case we brought against the Egyptian government, challenging the practice of virginity testing of women
prisoners in military prisons when they are arrested, which our president defended as saying, this is just a guarantee because we don't want women to claim they were raped when they are released. So we need to make sure they were, virgin or not when they are first arrested. This is a case we brought in 2012. We only got the decision now, but it's important because our government until today, they deny the whole thing, or they say that it was just a one-time episode. The same is the engagement we are doing right now. I mean, we have an unprecedented rise in the arrests of gay men and trans women in Egypt under the current regime. Many of those arrested are then ordered by the prosecutors to undergo a forced anal examination by government forensic doctors to determine whether or not they had been used before. That is the language in the reports. Our international advocacy forced the Minister of Justice in Geneva before the UN Committee on Human Rights to receive this question for the first time, and he could not justify it. So he said publicly, we have him now on video saying, no, these are not anal tests. We only test them for sexually transmitted infections. So we now have them on record saying that these laws, these tests do not happen or have no basis in law. So this is the kind of selective use of these. But I say, despite all of this, that we are in the middle of making a decision right now to actually reduce our investment in UN work and increase our investment in European Union advocacy, because our political analysis shows that the EU has more impact on Egypt right now because it comes with a check, it comes with money, and there is an institutional and legal and financial structure that allows the EU leverage on Egypt and North Africa that the UN does not have, for instance. That is the kind of political analysis that I'm inviting. So we need to adopt an approach, I think, of, I'm sorry to use dirty corporate language, but what is the return on investment? Because we have to also acknowledge that UN work became a profession. It became a career, and it became, again, sometimes uncritical and unthinking and being there for just being there. I don't think naming and shaming has disappeared. There are still regimes that care about the instrumentalization, as our colleague from the Quebec just said. They instrumentalize these issues because they want the good image for, to avoid the reputational damage, for tourism, to attract investments, or to qualify for some of these, UN, EU loans and elsewhere. And you come from Morocco, and you know perfectly well that, they still do care about naming and shaming. They invest so heavily in delegations they send to international conferences. And a lot of the work that we do through these international mechanisms is also important to establish the historical record, to establish the truth. So when our regime goes to the UN and says, this is the golden era for women, it is our submissions that show that, on women and on morality, that under the current regime in the last 10 years, we have seen an unprecedented increase in arrests of gay men and trans women, an unprecedented increase in prosecuting people under the contempt of religion laws for religious expressions that they make, artistic censorship, morality policing of women, prosecution of abortion, not just of doctors. We have cases, my colleague Lubna documented a case where, the doctor was prosecuted and convicted for abortion, the nurse was prosecuted, and the landlord who leased the clinic, the apartment building, was also prosecuted for undergoing abortion. All of this is happening under the current secular regime. It is only through our submissions that we manage to win this war on narrative. We might be losing now in terms of changing the situation, but we are winning in terms of challenging the narrative that these regimes are trying to promote about themselves. Sonia va a contestarle a la compañera del Salvador. Tienes tu micro ahí. Para las intérpretes, yo voy a cambiar para inglés para seguir el flujo, ¿no? Para estar, porque continuando, following the response to you, I just want to add two things. First of all, I want to second Hossam in his call for a full revision of our inertia, not somehow addicted to certain methods of advocacy in human rights, in women's rights, in queer rights.
which are not working now. Huh? They don't have the potential to respond to the challenges we are going through. So it's not fully abandoned, international or even national advocacy, but to think about it differently. I think this is a very important message for all of us. The second thing is about, I also consider that we cannot abandon those spaces. And we have to find, and there are experiences, good and positive experiences in Latin America is a wonderful terrain to look for that, of how not just feminists or queer people, but also many other claimants of rights have resorted to international conventions, even to language, UN language that was not even binding. I'm thinking about the language on sexual and reproductive rights. This was not binding when it came out. This was just a conference text. This is not binding. But around the region, feminists have been able to make of it a political tool, to change mentality through the spread of the language on sexual and reproductive rights. And I think we have to continue doing that at this point within this reframed understanding of what for those conventions and those documents and those UN processes mean. Another point about that is not just that if we were not there, others will take the place. I think we have to keep in mind that that system is under attack, and not using it makes it useless and therefore more prone to attack. So what is the balance? Is to strike a balance there is very difficult, but just to live it out is to say this is useless. And all that the ultra-right, at least in our geography, wants to hear is society saying, no, the systems are useless. They don't serve anybody. They can go. They can be demolished. Yeah, be strategic. Yeah, be very strategic. On feminine nationalism, I think that it's important to discern between what is instrumentalization by states of human rights and women's rights language to play beautiful in front of the international community, and something else which is much more tricky, risky, and problematic is that parts of the feminist agenda and language has been definitely absorbed by women of the right. And this is not something we are talking about. Women of the right, and I'm talking about my country in Brazil, have totally absorbed. They are not instrumentalizing. They are committed to fight gender-based violence, which they call violence against women. It's not gender because they don't use gender, okay? But they are committed to struggle for equal pay and equal work. They are committed to policies of care and conciliation between family and work. Maternal mortality. What they are not, have not absorbed is what they call radical. And they are making that, and so that distinction is very important. So I think you have to, Gracias, in the next Sonia. round I go back to El Salvador. Okay. Gracias, Sonia. Estefanía, ¿quiere responder a la colega del Salvador? Yes, sorry, I'll speak English because I can't speak Spanish. And I just want to say that we very much understand that a working dictatorship and situation of repressions, when all people who oppose dictatorship get repressed, is difficult, both for women and men, but especially maybe women are vulnerable. And in my personal experience, staying in a country, if you are facing risk of murder, still sometimes possible.
But if you are completely sure that you're going to be repressed and put in prison, exile is better, because from prison you can do nothing. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for a very, very poignant panel. Really, really inspired by all your remarks and all your work. I actually have a question and a comment, but I'll just do the comment. Oh yes, my name is Yasmin. I'm actually, I'm from Burma, Myanmar. I am a Rohingya, and I lead a feminist collective made up of all Rohingya women. Very, very rare to find, but I'm currently here on behalf of Alternative ASEAN Network for Burma. So my comment actually echoes a lot of what you all have talked about, but specifically Stefania. A lot of us are left behind, unfortunately, when perpetrators become really vague and less obvious, especially in terms of business and human rights, and a lot of you have definitely highlighted that, so thank you. I heard about the economic interest and things that are shrouding our, some of the anti-feminist and anti-rights movement that are not easily identifiable. But to come back to what the panel has talked about, I do feel the need to kind of highlight the exclusionary practices that sometimes feminist movement actually practice. And these, unfortunately, are done accidentally. I do know that a lot of us have a very, very well-intentioned practice and approach. So I hope that we could all reflect a little bit about that kind of exclusionary practice. Rohingya women, for example, have basically been bearing the brunt of genocidal violence for the past 84 years. And the price of survival of our community is very high. While we fight to liberate ourselves, feminist movement seems to have left us behind. And we do not have access to resources, livelihood, or even while we're struggling through a very, very extreme poverty, the only way that we could survive sometimes is actually to conform. And some of them are actually Islamization. Some of them have to adorn burqa just to go outside to pee at night, because that's the only way that they could survive. They wear those kind of clothes, even though that's not very culturally accurate, they have to use it in order to go out to host workshops, to teach women how to read and write. That's the kind of feminists that they are, and I hope that I can emphasize this here, and all of you will understand that these women that may not have the resources to be the feminists that all of us are here, they're not any lesser feminists than us. Thank you. Siempre nos falta tiempo para poder intercambiar, para poder reflexionar y pues agradecerles el compartir, el intercambiar la experiencia, los sentires. Y a modo, para ir cerrando ya este espacio, es una pena que no podamos continuar, pero les invitamos a que en los espacios del receso podamos seguir platicando. Quizá a modo de cierre, pues el reiterar que estos sistemas de opresión se materializan en estructuras de poder que están utilizando el derecho penal, las leyes para criminalizar las luchas, para infundir miedo, para paralizar las luchas por los derechos, las luchas de los pueblos, de las mujeres, con el fin de poder mantener o tener el control de nuestros cuerpos, el control de la población y así poder seguir perpetuándose. Pero frente a eso, no cabe la menor duda que en nuestros territorios, en nuestros pueblos, continúa la resistencia, una resistencia desde muchos lugares, desde la política, desde la ciencia, desde la investigación en las calles, desde el arte, desde la organización, desde la movilización, desde la solidaridad, pero también, y esta tarde quisiera cerrar con eso, el poder llevar la resistencia al autocuidado, a la solidaridad, a la sororidad, también a la alegría que estos sistemas muchas veces nos quieren robar. Y en este encuentro quisiera cerrar con algo que Sonia decía y que yo traía por ahí anotado, el reconocimiento de que muchos de los derechos, que tenemos ahora y que con todo lo que falta avanzar y los retrocesos que hay,
Hubo personas, hombres, mujeres, que nos abrieron el camino, un camino por el que ahora nosotras estamos transitando, aún con todos los pendientes, aún con las situaciones que estamos atravesando en nuestros países, las graves situaciones, los graves retrocesos, el mantener viva la memoria y mirar para atrás también como un acto de resistencia para reconocer a quienes nos abrieron camino y ver sus luchas, ver cómo lo hicieron y de esta manera continuar en la defensa de los derechos humanos. Hi everyone, thank you for the amazing panel. I'll be very quick. This is just to remind everybody that the sessions start at 9 o'clock in the morning tomorrow, so be prepared, having eaten breakfast and everything. And at 7 o'clock in the morning for delegates, we have yoga, but you have to register online on TalkSpirit, so think of doing that. And make sure also to pass by the main entrance hall and the Sala Cauca in Santanderes for all of our parallel activities. There are some amazing Colombian organizations and a human rights bookshop, and Access Now doing a digital safety clinic, so make sure and go see them. And then at 3 o'clock on tomorrow, there's also going to be a Q&A and consultations with a representative from the UN Special Rapporteur on Human Rights Defenders in Sala Cauca. So think of going to that as well. Thank you, everyone.